இனவாதம் இல்லை என்று சொல்லும் இந்த அரசாங்கம் தான் மிக மோசமான இனவாதிகள். தமிழ் பெண்கள், ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் பெண்கள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர். இசைப்பிரியா ஒரு பெண் இல்லையா? இசைப்பிரியாவுக்கு இந்த நாட்டிலே நீதி தேவையில்லையா? ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் பெண்கள் கொல்லப்பட்டனர், கற்பழித்து பாலியல் வன்முறைக்கு ஈடுபடுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர். கடந்த காலத்தில் இருந்த அரசாங்கங்கள் தங்களை இனவாதிகளாகவே அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு தங்களுடைய செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்தார்கள். இனவாதம் இல்லை என்று சொல்லும் இந்த அரசாங்கம் தான் மிக மோசமான இனவாதிகள். இந்த நாட்டிலே தமிழ் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிரந்தரமான அரசியல் தீர்வை தருவதற்கு மறுக்கிறார்கள். இசைப்பிரியா கொல்லப்பட்டது, இசைப்பிரியா உயிரோடு இருந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றது. இசைப்பிரியா உயிரோடு இருக்கிற ஆதாரங்கள் இருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து இசைப்பிரியாவுடைய காய்களை ரெண்ட பின்னால கட்டப்பட்டு அரகுர உடுப்புடன் ஒரு துணியுடன் இருந்த இசைப்பிரியாவை பிற ஒரு உடுப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறதாக காணொலியில் வெளியே வந்தது. இந்த நாட்டிலே தமிழ் பெண்கள், ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் பெண்கள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர். அன்றாதபுரத்திலே அந்த பாலியல் தொந்தரவுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பெண்ணுக்கு நீதி வேணுமென்றதிலே எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் ஏன் இந்த அரசாங்கமும் சரி, இந்த நாட்டிலே மக்களும் சரி, எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் பெண்கள் பாதுகாப்பு படையினரால் பாலியல் தொந்தரவுக்கு இல்லாட்டி பாலியல் வன்முறைக்கு ஈடுபடுத்தப்பட்ட எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கிறதுக்கு ஏன் இந்த நாட்டில் இருக்கும் மக்கள் இல்லாட்டி இந்த அரசாங்கம் கொந்தளிக்கவில்லை? இனவாதம் இல்லை என்று சொல்லும் இந்த அரசாங்கம் தான் மிக மோசமான இனவாதிகள். கடந்த காலத்தில் இருந்த அரசாங்கங்கள் தங்களை இனவாதிகளாகவே அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு தங்களுடைய செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்தார்கள். ஆனால் இந்த அரசாங்கம் இனவாதம் இல்லை, இனவாதம் இல்லை, இனவாதம் இல்லை என்று சொல்றார்கள். ஆனால் முழுக்க முழுக்க இனவாதத்தில் ஈடுபடுறார்கள். எப்படி என்று சொன்னால் இந்த நாட்டிலே தமிழ் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிரந்தரமான அரசியல் தீர்வை தருவதற்கு மறுக்கிறார்கள். இந்த நாட்டிலே பொறுப்பு கூறல் விடயத்திலே கௌரவ அமைச்சருடைய உரையிலே ஒரு வார்த்தை கூட தமிழ் மக்களுடைய சார்பிலே சொல்லப்படவில்லை. அவருடைய நிலப்பாடை அவர் சொல்லியிருக்கிறார். அண்மையிலே அன்றாதபுரத்திலே அந்த நடந்த சம்பவத்தை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் பெண்கள் கொல்லப்பட்டனர், கற்பழித்து பாலியல் வன்முறைக்கு ஈடுபடுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர். அதிலே ஒரே ஒரு உதாரணமாக சொன்னால் இசைப்பிரியா கொல்லப்பட்டது. இசைப்பிரியா உயிரோடு இருந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றது. இசைப்பிரியா உயிரோடு இருக்கிற ஆதாரங்கள் இருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து இசைப்பிரியாவுடைய காய்களை ரெண்ட பின்னால கட்டப்பட்டு அரகுர உடுப்புடன் ஒரு துணியுடன் இருந்த இசைப்பிரியாவை பிற ஒரு உடுப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறதாக காணொலியில் வெளியே வந்தது. அப்ப இந்த விடயத்தை பற்றி இசைப்பிரியா ஒரு பெண் இல்லையா? இசைப்பிரியாவுக்கு இந்த நாட்டிலே நீதி தேவையில்லையா? இதுல let me read this article about Isaipriya. Isaipriya is sitting in a swamp. She is only partly clothed. She looks dazed and confused. There's no clue as to how on earth she got there and why she is all alone. Some speculate that she'd been trying to escape the bloody final showdown. She's helped to her feet and looks completely uninjured. This is an important observation because she was not to remain for so long. The soldiers think she's the Tamil rebel leader's daughter. She's not, she says. They find a length of white cloth to wrap around her. It's the same cloth that shrouds her in a photograph Channel 4 news later obtained from a Sri Lankan soldier. In his photograph dated later the same day, 18th May, Isaipriya is dead. Her hands are tied behind her back. Right? There's also now a long jagged cut across her face. That grim footage comprises of the part of the notorious executive video which shows shooting dead. You don't need much of an imagination to figure out what had happened. Right? Now, this Isaipriya, it's very clear that Isaipriya was alive. And she was well and alive. Later, her hands are bound behind her back and she's dead. And very clearly, it shows that she wasn't playing Scrabble. Clearly the people who had her in her captivity didn't play Scrabble with her, they played something else with her. Why is the government not ready to even acknowledge these accusations? These are all accusations. If you have the courage, investigate them. The good governance government, at least when they co-sponsored resolution, there was at least some discussion about a hybrid mechanism where the victim community will have some trust in the process. But there is nothing from this government. Clearly the people who had her in her captivity didn't play Scrabble with her, they played something else with her. Why is the government not ready to even acknowledge these accusations? These are all accusations. If you have the courage, investigate them.
the good governance government, at least when they co-sponsored resolution, there was at least some discussion about a hybrid mechanism where the victim community will have some trust in the process. But there is nothing from this government. There's a lot more. This is EEKAN, just one great example that I gave you, because you could start from there. Now, in August 2013, a woman from Punarin was raped and reported led for dead by two men wearing khaki pants and green shirts. After treatment at the Kilnochi hospital, military personnel escorted her to the local camp and provided with her dry rations. In 2010, a 22-year-old woman from Viswamadu was gang raped by 4 military personnel. Now, why I say this is because the minister in charge of public security said that an army deserter was accused. Right? There have been so many accusations against army deserters and the violence sprees that they've been going on, shootings, killings. That's what the minister said. So if today, 16 years later, if army deserters are accused of rape in broad daylight or at least in a hospital where a doctor is being raped, imagine the amount of gross violations that they would have committed during the last stages of war, when there was no media coverage, then there was no international observers, when there was no outsiders. Imagine. So our community, we are only asking you to investigate them. If you're not guilty, investigate them. Why are you shying away from an inquiry? Because the reason why you are shying away from inquiry is the state always protects the state. That's your first interest. So the NPP government, Honorable Foreign Minister, also has failed to address this concern. You all are betraying the Tamil people, the trust that the people of the north and the east put on you, except for Batiklo. Batiklo people didn't trust you, and they'll never trust you. Chanakya and Rasamanikam, you have 2 more minutes. Thank you, Deputy Speaker. So.